Rồi, xin chào mừng các anh chị đã có mặt trong cái buổi tối webinar ngày hôm nay với chương trình Visa khởi nghiệp Startup Visa và cái chương trình định cư đảo hoàng tử. Thì giới thiệu đôi nét về công ty tư vấn định cư TRÍNH. Thì công ty tư vấn định cư TRÍNH được thành lập từ năm 2009 với cái phương châm là mang đến giải pháp an cư tối ưu nhất cho cả gia đình. Thì sau hơn 14 năm trong ngành tư vấn di trú thì TRÍNH cũng rất là tự hào khi đã hỗ trợ hơn 300 gia đình có thường trú nhân trên khắp thế giới. Và đặc biệt là từ năm 2015 khi có cái chương trình Startup Visa thì cũng đã có hơn 100 gia đình nhận được thường trú nhân khi đi cùng với TRÍNH. Và hơn 30% của khách hàng của TRÍNH tính tới thời điểm hiện nay là đến từ nguồn của khách hàng cũ giới thiệu, thì phần nào đó cũng đã chứng minh được cái năng lực hỗ trợ khách hàng của TRÍNH. Và đội ngũ đến hơn 35 nhân viên chuyên nghiệp của TRÍNH cũng cam kết mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Cùng với những cái luật sư di trú hàng đầu đến từ Úc, Mỹ và Canada, TRÍNH cũng rất tự hào và tự tin cung cấp cho khách hàng những cái giải pháp di trú và an cư chuyên nghiệp nhất. Và đặc biệt trong buổi tối hôm nay thì xin giới thiệu có ông Chris Summer đến từ hội đến từ Canada và sẽ có cái phần chia sẻ về chương trình Startup Visa liên bang cũng như là cái chương trình tỉnh bang của đảo Hoàng tử ạ. Ok, Chris, so I pass it to you. Okay, perfect. First of all, let me start by thanking John and Willie and Tam and the team for inviting me. I look forward to sharing some information on our company and our background, and as well some details in particular on the Prince Edward Island Provincial Nominee Program, which we've been involved with since it was launched over 15 years ago, and as well with the federal startup visa program. So my intention today is to give you some general information on both of those programs, and then open up for any Q&A that you might have. So with that, I'll share my screen. Excuse me, Chris, can I do the translation now? Sure. Okay. Trước hết thì tôi là Chris Summer, tôi đến từ Hội Luật gia của đảo Hoàng tử. Thì hôm nay rất là vinh hạnh khi mà được ở đây và chia sẻ cùng quý vị chương trình đầu tư diện liên bang và tỉnh bang, đặc biệt là chương trình tỉnh bang của đảo Hoàng tử. Thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến TRÍNH và các cộng sự đã mang đến cho tôi cái cơ hội để có thể chia sẻ đến các quý vị những cái thông tin về hai chương trình này. And can you see my PowerPoint now? Not really. We don't see any slides. Okay, you can see that now? Yeah. Okay, yeah, can see your screen. Yeah, and the slides. How's that? Is that better? Yeah. Okay. We can see it now. Okay, excellent. Can you make it a little bit like bigger, like? But that's okay. That's okay too. Yeah, that's okay for me. Yeah. So just by way of background, my name is Chris Summers. I'm a Canadian lawyer. I've been with Canadian International Capital since 2000, and our company itself has actually been involved in business immigration to Canada for over 20 years now. In that time, we've specifically focused on business immigration programs. So there's been a wide range of programs in that space, but we've assisted over 4,000 families to immigrate to Canada under various business class programs. And as part of that economic activity through either investment or entrepreneurial investment, we've raised over $650 million in investment. And we have a perfect track record over our history of operation here in Canada of paying people back on investments. Xin chào, tôi là Chris Summer, tôi là luật sư Canada. Tôi và công ty
Canadian International Capital đã được thành lập từ năm 2000 và chúng tôi đã xử lý hơn 4.000. Chúng tôi đã giúp hơn 4.000 hộ gia đình đến với Canada thông qua các chương trình đầu tư định cư. Chúng tôi đã làm việc trong chương trình này được hơn 12 năm. So just in terms of provincial nominee programs, they've been around for a long time now, but when they were first introduced, it was actually a new way of doing immigration in Canada. Normally, the federal government is responsible for immigration. And so we had a number of business programs where they were not linked to any individual province. And so most of the activity at that time ended up with people in the major cities like Toronto, Vancouver, and Montreal. And as part of an effort to promote a broader distribution of immigration under this nominee program structure, the federal government for the first time allowed individual provinces in Canada to have some control over their own immigration through these provincial nominee programs. Chương trình đầu tư định cư đến Canada đã có từ rất là lâu đời. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thì thường sẽ chọn đến những cái thành phố lớn giống như là những cái tỉnh bang và có đông dân giống như là Ontario hay là British Columbia, những thành phố như là Toronto hay là Vancouver, thì để điều hòa lại cái chương trình này với mong muốn là đem đến cái sự tự quyết cho các tỉnh bang nhiều hơn, thì chính phủ Canada đã ban hành để giới thiệu đến quý vị ở đây cái chương trình là đầu tư theo diện tỉnh bang. Từng tỉnh bang sẽ có những cái chương trình để thu hút dân số cũng như là thu hút đầu tư cho tỉnh bang của mình, và đó là cái lý do mà ra đời của chương trình đầu tư diện tỉnh bang. So with this move, the federal government gave individual provinces the ability to identify applicants. They didn't go so far as to allow a province the ability to actually grant permanent residency status. Only the federal government can do that. So under the nominee programs, there's two parts to the application process. The first is you have to get the individual province to nominate you, and then that's a signal to the federal government that you're being supported by the province in order to get PR status. So there is two parts to the immigration process. It's get nominated by the province individually, and then once you're nominated, then the federal government will get involved. And the main role of the federal government at that stage is security background and medical clearances, but they are involved in that final step of PR processing. Đối với chương trình đầu tư định cư diện tỉnh bang thì sẽ có hai cái giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là quý vị sẽ lấy được bảo lãnh từ tỉnh bang và dùng bảo lãnh đó để mình apply cho hồ sơ liên bang. Liên bang sẽ là người xem xét hồ sơ, và cái bảo lãnh của tỉnh bang đó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong việc nominate đề cử cái hồ sơ của quý vị, và dựa trên cái đề cử đó thì liên bang họ sẽ cấp cho mình cái thường trú nhân. Thông thường ở giai đoạn liên bang, khi mà mình đã có đề cử của tỉnh bang rồi á, thì giai đoạn liên bang chỉ còn là vấn đề về sức khỏe và lý lịch tư pháp của quý vị trước khi mà hồ sơ của cả gia đình mình được cấp PR thường trú nhân. So there's really two goals that each of the provinces have in their program. One is they really do want to identify people that will go to live and bring their families in that particular province. So in particular, smaller provinces in Canada, like Prince Edward Island, are very eager to use this program to help with population growth. So the first goal is to identify people that are interested in coming to live and bring their families to that province. The second is they also want to bring new foreign investment to promote economic development. So they are allowed under their provincial nominee program structure to have a business component where there has to be some form of investment or entrepreneurial activity within the nominee program. So those are the two main goals: is to identify people for population growth, and then secondly, to hopefully use the program to bring some new foreign investment for economic activity within the province as well. Mục đích của chương trình đầu tư của tỉnh bang là tỉnh bang sẽ mong muốn thu hút được dân số cũng như là thu hút được cái tiền đầu tư từ khắp nơi trên thế giới để đến với tỉnh bang của mình. Mục đích chính của chương trình đó là thu hút dân số và thu hút đầu tư đến tỉnh bang. So the general requirements for the PEI program in particular is there is a minimum language requirement of Canada benchmark
for, which compared to some other programs is relatively low. You do have to have a minimum of high school graduate education. There is a minimum net worth requirement of 600,000, that's Canadian dollars. You have to have some basic management experience. There's no specific threshold for that, but we do have to outline, why we think that you can come and be entrepreneurial in PI based on your past business experience. And there is an age restriction window of between 21 and 59. So those are the areas that you have to meet the minimum qualifications. So those are the people that we can potentially work with under the program. And it is based on an expression of interest model. So I'll explain how that works. But in order to at least consider the program, we do have to make sure that applicants meet those basic criteria that I've just outlined. Chương trình đầu tư diện tỉnh bang của đảo Hoàng Tử thì sẽ có những cái yêu cầu tối thiểu mà quý vị cần đạt được trước khi nộp cái hồ sơ EOI. Thứ nhất là về yêu cầu ngoại ngữ thì mình phải có tiếng Anh trình độ CLB4. Thứ hai là mình phải tốt nghiệp tối thiểu là cấp 3. Mình phải có cái khối lượng tài sản ròng là khoảng 600.000 đô la Canada và mình phải có những cái kinh nghiệm và kỹ năng quản lý cơ bản. Thì cái phần kinh nghiệm và kỹ năng quản lý này không có một cái yêu cầu cụ thể nào, mà chúng tôi sẽ xem xét cái hồ sơ và CV của quý vị để đánh giá coi là quý vị có phù hợp với chương trình hay không. Tiếp theo là về độ tuổi, thì đối với chương trình đề cử tỉnh bang của đảo Hoàng Tử thì độ tuổi chúng ta phải trong độ tuổi từ 21 đến 59 tuổi. Đây là những cái yêu cầu cơ bản và tối thiểu nhất mà quý vị ở đây cần đạt được trước khi mà mình xem xét là mình cân nhắc mình có lựa chọn chương trình của tỉnh bang đảo Hoàng Tử hay không. Excuse me, Chris. Seems like the slide, yes, the slides don't move. We see the same slide from the beginning. Oh, you're not seeing this? Yeah, it's not. You don't see the qualification criteria? No, it's just one slide from the beginning until now. Huh. So I think how about Link share the PowerPoint? You have the PowerPoint, right, Link? Yeah, it's on my screen. It's showing. Not with me right now. Should I try to? I can try to reshare again. Okay. Yeah, you try that first. I will try to send Link the PowerPoint. If it happens sometime though. Is that are you showing that on screen now? Qualification criteria? Yeah. We see it now. Yeah. I think we got it now. Okay. So yes, we went through the criteria. That the expression of interest model is that we have the ability to put profiles into the provincial database as a designated marketing agent. And so they've modeled sort of the same idea as the express entry program in Canada, where in order to get considered, you have to meet all the minimum criteria. And then your profile goes into a central database. And once a month, the provincial government will look in their database and they'll invite a particular amount of applicants to apply. So they'll invite the highest scoring candidates. And that fluctuates from month to month in terms of how many profiles are in their database and how many they want to invite. There's a unique opportunity right now that over the last 6 months, the points have gotten pretty low. So basically any profiles that are going in have been invited. That hasn't always been the case. Sometimes there's quite a few profiles in there on a monthly basis, but over the last few months, there's been an opportunity to get profiles into the system and drawn out pretty quickly. So we would work with clients to put together your profile and to submit that to the government for consideration. Sau khi đạt đủ các tiêu chuẩn cơ bản thì quý vị có thể nộp hồ sơ EOI. Hồ sơ EOI của quý vị sẽ được nhận vào một cái pool của chính phủ và mỗi tháng họ sẽ tiến hành rút những cái hồ sơ EOI. Thì trong những tháng gần đây điểm EOI xuống rất là thấp, do đó là hầu như tất cả các hồ sơ EOI nộp vào thì đều được mời nộp hồ sơ. Now the screen won't move for me. Oh, here we go. So on the investment side, I mentioned that the provincial government had two goals. One was identifying people to grow the population. The other is investment.
The investment requirement under PI is that you have to outline that you intend to invest at least $150,000 Canadian. You can do that by setting up your own business in PEI. So that's what most applicants do, is they put together a business plan that outlines their intention to establish a business in PEI. The nice part about the program is that the requirement to get nominated is then, not that you have to run a successful business or a profitable business. There's no specific requirement for a number of employees. You do have to show that during the 1 year of operation in PEI that the company spends at least $75,000 in operating costs. So it's not a success-based criteria. It's a consideration of activity. Can you at least show that during the year you were running the business, you were active enough to spend $75,000 in operating costs? So the program works well in that, in terms of applicants are in control. They own the company. They're in control of the deposit that's made to establish the business of $150,000. And they just need to make sure that during the first year of operation, they spend $75,000 in the day-to-day cost of running the business. So to that extent, the program's successful and attractive because you're in control, and it's a fairly easy criteria because it's not about having to make money. It's just that you have to show that during the year that you at least spent that much money running the business. Để nhận được đề cử tỉnh bang của chính phủ đảo Hoàng Tử thì có những cái yêu cầu sau mà quý vị cần phải đạt được. Thứ nhất là mình phải cam kết đầu tư ít nhất là $150,000 Canada sau khi mình đến Canada với cái work permit. Thì $150,000 Canada này mình có thể đầu tư trực tiếp, mình có thể mở doanh nghiệp và đầu tư vào doanh nghiệp của mình luôn. Thì cái điều này nó rất là có lợi thế cho quý vị, bởi vì quý vị hoàn toàn có thể kiểm soát cái doanh nghiệp của mình và làm chủ cái doanh nghiệp đó. Thứ hai là trong 1 năm đầu tiên hoạt động thì mình sẽ phải cho chính phủ Canada thấy rằng mình đã dùng ít nhất là 75.000 vào cái việc điều hành và vận hành doanh nghiệp. Thì cái việc mà có nhận được cái đề cử của chính phủ tỉnh bang hay không, nó không phụ thuộc ở việc là công ty của quý vị có lợi nhuận hay không, mà nó phụ thuộc vào việc là quý vị cho họ thấy là quý vị thật sự nghiêm túc với cái định kinh doanh và quý vị có đầu tư tiền và có vận hành cái doanh nghiệp tại đảo Hoàng Tử. Đó là cái tiêu chí tiên quyết để mình nhận được cái đề cử tỉnh bang, chứ không phải là business của mình, doanh nghiệp của mình phải có lợi nhuận. So one of the problems that all of the provinces have with their nominee programs, as I mentioned, is they would like to identify people that will go and live in that province. The problem they have is that when the federal government issues permanent residency status, at that time you become a permanent resident of Canada, not specifically any province. And as a permanent resident of Canada, you have rights and protections under our charter. And so at that stage, you can live anywhere in Canada, and the government can't force you to live in a particular part of the country. So it creates this situation where a province could issue a nomination to someone, but then when they end up getting their permanent residency, the ability for the province to force them to go live in that province is very restricted. So all of the provinces have moved to what we call a work permit model, where before the province nominates you, they'll assist you to get a 2-year temporary work permit. It allows you and your family to go to the province. And while you're on the 2-year work permit, you have to meet the conditions of a performance agreement that you sign with the provincial government that outlines what you need to do in order to get nominated. And the basics are that you have to show that you invest the $150,000 in your business and that you run it during that year with the minimum operating cost of $75,000, and that you and your family are living in PEI during that year. Once you can establish that, then the province will issue the nomination certificate. So the idea is that once you do get your permanent residency status, you will still have all of the flexibility at that stage. So there is a possibility that you may not stay in PEI long term. But the government's hope is that because you are required to do that as part of the nomination process, you'll be settled there, you'll get accustomed, your children will be in school there, and there's a stronger chance that you will stay long term. So in order to get through this program, you do have to make a commitment to the province that's nominating you through the nomination process and right up until PR is issued. And then once PR is issued, that's when you do have some flexibility. But it is going to require, as part of that process, that you make a commitment to the province that's nominating you right up until the time that the PR is issued. Đối với chương trình định cư của đảo Hoàng Tử thì trước hết quý vị sẽ ở đây sẽ được cấp cái work permit.
work permit này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Thì trong suốt 2 năm này quý vị phải trong suốt 2 năm này là cơ hội để quý vị thành lập vận hành doanh nghiệp và thực sự đến đảo Hoàng Tử để sinh sống và làm việc tại đó. Thì sau 1 năm, trong vòng 2 năm này, quý vị vận hành doanh nghiệp, mở doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp và mình đang đáp ứng đủ những cái tiêu chí mà mình đã cam kết với lại chính phủ đảo Hoàng Tử thì mình sẽ được cấp nomination, và mình dùng cái nomination đó để mình nộp hồ sơ xin PR. Thì trong thời gian mà chờ PR, hồ sơ xin PR được xét thì quý vị sẽ tiếp tục được ở lại Canada và thực chất là ở lại đảo Hoàng Tử một cách hợp pháp. Lý do đằng sau cái chương trình này không cho chúng ta lên PR ngay lập tức mà chỉ cung cấp cái work permit thôi là bởi vì chính phủ họ hiểu rằng khi mà có PR thì thông thường quý vị sẽ đến những cái thành phố đông dân và nhộn nhịp hơn để sinh sống. Mà mục đích của chương trình này thì họ muốn thu hút dân cư và thu hút đầu tư vào cái tỉnh bang của họ. Cho nên là họ hy vọng rằng trong suốt 2 năm work permit, khi mà quý vị thực sự mở và vận hành doanh nghiệp, gia đình đến đây sinh sống, con cái đến đây học thì sẽ có một cái cơ hội lớn hơn để giữ chân quý vị ở cái tỉnh bang này. Đó là cái mục đích đầu tiên mà cũng là cuối cùng của chương trình, đó là họ thu hút đầu tư và thu hút con người đến tỉnh bang. Và đó là lý do mà chúng ta sẽ phải trải qua 2 năm work permit trước khi mà có được cái nomination rồi mới apply được hồ sơ thường trú nhân PR. So just quickly, I mean, some people may not be familiar where PEI is. It's the smallest province in Canada, and it's on the east coast. So you'll see on this map that it's on the eastern seaboard, north of Boston and New York, and part of the Atlantic provinces, which include New Brunswick, Nova Scotia, and PEI. So that's just to give you a general sense of where it is in Canada. Đối với những quý vị nào chưa rõ cái vị trí của đảo Hoàng Tử thì đảo Hoàng Tử nằm ở bờ biển phía đông của Canada và nằm ở phía bắc của Boston, New York. And you'll see here it is fairly easy. There's a 13-kilometer bridge that connects Prince Edward Island to the neighboring province of New Brunswick. So it's fairly easy to travel to and from PEI by car. There's also direct flights from their capital city of Charlottetown to Toronto, Montreal, and to areas within the eastern seaboard of the US as well. Để đến được với đảo Hoàng Tử thì quý vị có thể tự lái xe hoặc là đi máy bay, thì có rất là nhiều chuyến bay thẳng từ những thành phố lớn của Canada cũng như là của Mỹ đến đảo Hoàng Tử. And I just thought I'd give pictures of the main industries in Prince Edward Island are tourism, fishing, and farming. So it's a very sort of agriculturally rich business environment. And so as we come into July and August, arguably it's one of the most beautiful places in Canada. So I just thought I'd show some random pictures of, obviously there's a lot of beautiful beaches along the coastline and some rolling hills, kind of like Ireland. It looks a bit like Ireland in sort of the interior of PEI. But I'm just going to scroll through a few of the pictures that tourism put forward to give you a sense of how beautiful a place it is. Tôi để trên màn hình ở đây là tấm hình về những cái địa điểm du lịch mà khá là nổi tiếng ở đảo Hoàng Tử. Thì đảo Hoàng Tử là nơi mà phát triển du lịch cũng như là nghề đánh bắt cá. Đây là hai trong số những cái ngành công nghiệp trọng yếu của đảo Hoàng Tử. Thì cảnh quan sẽ trở nên rất là đẹp, đặc biệt vào kỳ nghỉ hè khoảng tháng 6 tháng 7. Thì khi mà ở đây tôi muốn cho quý vị xem một số cái hình ảnh về cái sự xinh đẹp của hòn đảo này. And just for anybody that's an avid golfer, one of the things that's really popular is because the island has very little rock base in its earth, it's mostly sand based. The ability to develop golf courses, for example, is very inexpensive because you don't have to do any blasting of rock. You can basically design, very easily golf course. So there are a number of very high-end golf courses, and it's a very popular golf destination as well. Khi mà đến đây thì quý vị có thể tận hưởng những cái kỳ nghỉ rất là xa hoa và khá là sang chảnh ở đây. And just quickly, I thought just in terms of cost of living, I mean, I think everyone is fairly familiar with the concept that there are parts of Canada that have become very expensive, like Vancouver and Toronto. Smaller provinces like Prince Edward Island have not gotten to that stage yet. So this is just a few examples of homes that were on the market. This was about a year and a half ago, so they'd be slightly higher now. But you can see here that this house was in the range of 250,000 Canadian. That would be a 2-bedroom house without a basement.
This next one would be a slightly larger house in a sort of more defined subdivision. It was listed for 350,000 Canadian. That house in Toronto was easily $1.5 million, you know, Vancouver more, but it's still very affordable housing. So these are just some samples of some residential houses on Prince Edward Island and what the market price was at the time. Như quý vị cũng đã biết thì cái chi phí nhà ở Canada thì đang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt là ở những thành phố lớn như là Vancouver hay là Ontario. Thì đối với đảo Hoàng Tử và những cái tỉnh bang nhỏ giống như đảo Hoàng Tử á, thì cái giá nhà nó cũng có tăng nhưng mà nó chưa thực sự là tăng quá mức giống như là ở những thành phố lớn. Thì một căn nhà 2 phòng ngủ không có tầng hầm là trị giá khoảng 250.000 đô Canada, lớn hơn một chút thì là 350.000 đô Canada. Và như quý vị thấy trên màn hình ở đây là một căn nhà trị giá khoảng 500.000, nhưng mà những căn nhà này ở những thành phố khác thì nó sẽ mắc hơn rất là nhiều. Và ở đảo Hoàng Tử thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị vẫn có thể trang trải được cho cái chi phí nhà ở của mình với cái giá thành như thế này. So that's the PI program, and like I said, I'm sure there's some details we can share with you in terms of process and timing and whatnot. Happy to open that up for Q&A at the end of the presentation, but we'll move on now to the Federal Startup Visa Program. That program is a bit different in that it's not primarily about immigration. This program is primarily about the federal government in Canada was looking for a way to motivate and attract early stage innovative foreign companies to come to Canada to do development work here. So the idea is to try to bring that new innovative intellectual property work here to Canada. And what the government did is they identified a specific list of Canadian-based incubators, angel investors, and venture capital companies. And if one of those entities is willing to support bringing an identified project or intellectual property group to Canada, there's an ability to identify teams of up to 5 members that can all apply for immigration to come to Canada to do that development work. So there is an immigration component in that we identify team members, but at its foundation, it's about actually pursuing and assisting in the development of innovation and bringing that to Canada. Chương trình mà chúng tôi sẽ nói đến tiếp theo là chương trình đầu tư theo diện liên bang, hay còn gọi là chương trình Startup Visa. Thì mục đích của chương trình Startup Visa không phải là để thu hút dân số đến với Canada. Mục đích của chương trình này là để thu hút những cái công ty, những cái ý tưởng kinh doanh, những cái công ty khởi nghiệp mang tính đổi mới và sáng tạo đến với đất nước Canada. Thì để tham gia, chính phủ Canada có liên kết với một số tổ chức tư nhân. Những tổ chức này có thể như là có 3 loại tổ chức là vườn ươm khởi nghiệp, các quỹ đầu tư thiên thần và các quỹ đầu tư. Thì một trong 3 tổ chức này sẽ giám định cái ý tưởng kinh doanh của quý vị và sẽ đứng ra bảo lãnh cho cái ý định kinh doanh này. Và với cái sự bảo lãnh của một trong 3 tổ chức này thì quý vị có thể đến Canada và mang cái ý định kinh doanh đổi mới và sáng tạo của mình đến để phát triển, để tiếp tục phát triển đất nước Canada. Thì đối với chương trình này, một cái ý tưởng kinh doanh mình có thể đi hồ sơ, mình có thể đi tối đa là 5 hồ sơ cho một ý tưởng kinh doanh. So one of the very unique things about the program is that in terms of who could qualify, who we could identify as a team member, you'll recall in the nominee programs, there was a very long list of specific qualification requirements, age and management experience and net worth. With the federal startup visa program, the government really is relying on the designated entity to identify teams that bring together a wide range of skill sets that can add value and participate. The only mandated qualification requirements is that there is a minimum language requirement of Canada Benchmark 5. So we have to make sure that any team member that we identify has that. We do have to make sure that every team member that's applying for immigration will end up holding at least 10% of the entity that we create to do the work in Canada. So the government does require a minimum equity position for applicants. And we need to be able to establish, obviously, that there's a specific role that we think that team member can take on. So what we basically look to do is to commercialize by starting with the founder and an idea
and introducing other business people that have experience in a wide range of areas. You know, it might be finance, it might be HR, areas where we think that they can add value to the founder in terms of bringing the project forward. So we do have our own requirements in terms of wanting to make sure that people have some business background that we can apply to the project. But from the government's perspective, their only mandated qualification requirements are language and then the minimum percentage of equity. And because it's a federal program, it's not linked to any individual province. So it's open to outline that the business wants to establish anywhere in Canada. So there's flexibility with respect to the location of the business as well. Đối với chương trình Startup Visa thì chỉ có rất là ít những cái quy định, tại vì đây là một chương trình liên bang. Một trong những quy định rất là ít ở đó là quý vị phải có trình độ ngoại ngữ tương ứng với cái thang CLB5 của chính phủ Canada, và mỗi một cái thành viên một cái ý định kinh doanh thì có thể đi 5 hồ sơ, và mỗi một cái hồ sơ, mỗi một cái đương đơn mình sẽ phải cần nắm giữ ít nhất là 10% cái cổ phần của doanh nghiệp đó. Thì 5 hồ sơ ở đây mình sẽ có một founder và 4 người còn lại thì mình sẽ đến từ những cái background, những cái kỹ năng khác nhau, ví dụ như là kế toán, tài chính hay là nhân sự, và những người này sẽ mang những cái kiến thức chuyên môn của mình để giúp cho cái ý tưởng kinh doanh này có thể thành hình, có thể được bắt đầu. Và những người này thì sẽ những cái người 5 người tham gia một cái hồ sơ này á, thì họ sẽ được tìm cho quý vị bởi các tổ chức chỉ định như hồi nãy có đề cập, đó là vườn ươm khởi nghiệp, hoặc là các nhà đầu tư thiên thần, hoặc là cái quỹ đầu tư được chỉ định bởi chính phủ Canada. Và có một điều đặc biệt của chương trình, một điều đặc biệt của chương trình Startup Visa đó là vì đây là chương trình liên bang, cho nên là quý vị không bị bắt buộc phải đến và sinh sống làm việc tại một tỉnh bang nào hết. Quý vị có thể chọn bất cứ thành phố, bất cứ tỉnh bang nào trên toàn Canada để đến và thực hiện cái ý tưởng kinh doanh của mình. So there's really, under the program, there's two things that we're looking to sort of get introduced to. One is we're constantly looking for foreign founders, so people that are involved in early stage innovation that might be interested in coming to Canada, and we look to present them with a unique opportunity for us to help commercialize their intellectual property by, we have to make a minimum investment under the program of $75,000, that's mandated by the government. And we also look to try to raise more working capital for the project from the other team members that we will bring in, the other applicants that are required to pick up the 10% interest. So that's one part of our focus, is looking for ways to get in front of early stage foreign founders. And so that's one element of what we're seeking to do as part of the program. Vậy vai trò của chúng tôi trong quá trình hồ sơ của Startup Visa là gì? Thì chúng tôi sẽ đóng vai trò là nhà đầu tư, quỹ đầu tư thiên thần, và chúng tôi sẽ thẩm định cái ý tưởng kinh doanh của quý vị và quyết định xem là chúng tôi sẽ có đầu tư ít nhất là 75.000 đô Canada vào cái doanh nghiệp của quý vị hay không. Và cái sự liên quan thứ hai của chúng tôi là chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm kiếm, nếu quý vị có ý tưởng kinh doanh và quý vị muốn trở thành founder thì chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm kiếm 4 thành viên còn lại, những người đến từ những cái background khác nhau như là tài chính, nhân sự, những người marketing, những người mà có thể giúp cái ý định kinh doanh của quý vị thực thành hình. Thì đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đầu tư với tư cách là quỹ đầu tư thiên thần, chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm kiếm những cái thành viên còn lại để đi chung quý vị như là một đội. And then, as I mentioned, the approach would be that we would then look to be introduced to other business people that are willing to make an investment in the company and to join and have a value-added role. And as part of that, they can apply for immigration to Canada as part of that team. The application would apply to the principal applicant as a team member. Their spouse is eligible to come to Canada as well, and any child that has not yet turned 22 on the date that we file the immigration application. So application under this program include principal applicant, spouse, and any dependent child that's not yet turned 22 years old. Một hồ sơ tối đa, một ý tưởng kinh doanh tối đa 5 thành viên, thì cả 5 thành viên này đều được mang gia đình và con cái đến Canada. Người phụ thuộc bao gồm vợ hoặc chồng đi kèm và con cái dưới 23 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ PR.
So the approach, there's a few things that we look to. You know, the starting point for us is obviously working with a founder and an idea concept that we think has potential for success. And that's motivated both by the fact that we have to make an investment. And so obviously would like to try to make some return on that. We also, you know, we're designated formally by the federal government under this program. So you can go to the government website and they list all the current designated entities. We're there as Canadian International Angel Investors. And over the last almost 30 years that we've been doing this business, we're constantly having to partner with the government on these programs. And so for us, a big part of our reputation is helping the government meet their goals. So we're also motivated by having some success stories. So we want to, you know, obviously that starts with a good idea or a concept. And then we want to, the second consideration is, have we put together a team that can work together closely, that we can identify value-added roles for all the team members, and we can defend why we think each team member can take on that role based on their background and experience. So it might be somebody that's taking on a finance role. We'll want to be comfortable that they have background experience to succeed in that. If it's a marketing role, HR role, it can be fairly broad in terms of what role they take on, but we do want to make sure we're comfortable that we can defend why we think they can be successful in taking on that role. And then the other consideration is, like I said, we want to make sure that through each of our projects, we negotiate enough working capital for the company so that together with our investment, we also look for team members to pay funds into the company for their 10% so that we can create a company with a significant amount of initial working capital to get the work done when it first comes to Canada. And then the final piece of our approach is we look to support all of our projects, both in terms of before we issue an LOS, there's a whole process of team building and bringing the teams together and helping them prepare their business plan specific to the Canadian market. So there's all kinds of support before the letter of support goes in. And then also when permanent residency is issued and the companies are in a position to come to Canada, we also have an incubator support program here in Canada available for our projects. So if you summarize it, if we start with a good idea and put good people around it and raise a significant amount of working capital and put support around both the front and back end in terms of before the LOS is issued and after PR, our hope is that that's a structure that can result in all of us, you know, sharing in the success of these new startup companies in Canada. Sau đây là vai trò và nhiệm vụ của chúng tôi trong suốt cái quá trình Startup Visa, nộp hồ sơ Startup Visa của quý vị. Thì bước đầu tiên là chúng tôi sẽ thẩm định và đánh giá cái ý tưởng kinh doanh của quý vị, xem là nó có phù hợp với tiêu chí của chương trình Startup Visa hay không. Nếu mà chúng tôi thẩm định và đánh giá và cảm thấy rằng ý định kinh doanh của quý vị phù hợp á, thì chúng tôi sẽ tiến hành đầu tư. Chúng tôi với tư cách là tổ chức đầu tư thiên thần được chỉ định bởi chính phủ Canada. Cái thông tin này thì quý vị có thể tìm hiểu trên website chính thức của chính phủ Canada. Thì chúng tôi sẽ cam kết đầu tư tối thiểu là 75.000 vào cái công ty khởi nghiệp của quý vị. Và chúng tôi sẽ tiến hành tìm những cái anh chị khác, những người cũng có ý định đi di trú và những người có những cái background khác nhau, như là hồi nãy có nói là về nhân sự, về marketing, về bán hàng, về tài chính. Và chúng tôi sẽ tiến hành tìm những cái người để tham gia chung với team của quý vị. Sau đó thì nhiệm vụ thứ ba của chúng tôi đó là chúng tôi sẽ đảm bảo là mỗi một thành viên, tối đa là 5 thành viên, thì mỗi một thành viên trong cái dự án khởi nghiệp này đều cần phải đóng góp ít nhất là 10% cổ phần cùng với số vốn 75.000 tối thiểu của chúng tôi nữa. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cái dự án, cho cái ý định kinh doanh khởi nghiệp của quý vị từ khi bắt đầu, trước khi cái letter of support được cấp cho đến sau khi cái hồ sơ PR của mình có kết quả, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị xuyên suốt trong suốt cái quá trình mà mình thực hiện cái ý tưởng kinh doanh của mình. So that's basically about those two programs. Happy to answer any questions on either the PEI nominee program or the startup visa program. And I thanks again for everyone for coordinating this and for joining us today. Và bây giờ là đến phần hỏi và Q&A. Thì anh chị nào mình có câu hỏi cho Chris thì các anh chị có thể nhắn qua phần chat để em có thể chuyển đến Chris. Okay, maybe we will give them 5 minutes. Sure. To get to the questions. I'll just go back.
So there's a question from the audience. Can you hear me? Yes, I can. Yeah. Okay. So one of them want you to elaborate on the amount of 600,000. Yeah. The net worth. Yeah. Yeah. So for the PI program, they want to see that you have a minimum net worth of 600,000. That includes you and your spouse together. And you basically have to show a personal balance sheet where, all of your assets, whether it's real estate or cash or bank account statements or life insurance policies or stocks and bonds, whatever assets you have, and offset them against whatever liabilities you have in terms of mortgages or loans. And the total net worth needs to come in at a minimum of 600,000, but that can include any form of asset. There are some other programs where the net worth is not linked, is linked only to financial assets. You can't include real estate, for example, but here for PI, it would include any asset. So you basically just have to show that you and your family have a personal net worth of at least 600,000 Canadian on your personal balance sheet. Dạ, em xin được dịch cái phần trả lời của Chris. Thì đối với cái phần 600.000 thì 600.000 này là tài sản ròng, có nghĩa là nó sẽ bao gồm tất cả các dạng tài sản của anh chị, ví dụ như là bất động sản nè, sổ tiết kiệm nè, các chứng chỉ quỹ hoặc là trái phiếu, các hợp đồng bảo hiểm. Và cái số tài sản này, bởi vì nó là số tài sản ròng cho nên là mình sẽ phải trừ đi các khoản nợ mà mình đang có. Tài sản có thể là của anh, của chị hoặc của anh và chị. Yeah, the next question. When I joined the project with other like 3 or 4 people, what do I need to do to get the PR as fast as I can? Yeah, so unfortunately, there's no real method for an individual file to get faster processing than any other file. With the startup visa program, the applications do go in together. So when the team is ready to submit, we submit their immigration applications together, and they just go into process in the line behind any other the SUV. And we are in the middle of a delayed processing right now for all programs in Canada. During COVID, we had an immigration system here in Canada where at that time most of the files were being submitted paper-based. And that's not a very good way to approach, a program when you have officers that aren't able to go into their office and actually touch the paper. So COVID has created a significant backlog. So, they're indicating that they are adding resources and quota to reduce the processing times. But before COVID, it would have been about 1 year to process SUV, and all of the team members would have been processed at about that same time. With COVID, it's stretched beyond 2 years now, and the hope is that as the government adds these resources and indicates that, in particular for the startup program, they recognize that you can't have those prolonged processing times because it simply won't work when we're trying to bring new innovative products to Canada. We can't have those founders waiting for that long to get to Canada. So all indications are they'll try to improve that. But in answer to the question, there's no way for a specific file to get priority processing over others. The file will go in together with the team, and you'll be subject to whatever processing times are currently, being experienced under that program. Dạ, thì khi mà tham gia vào dự án á, thì tất nhiên là mình sẽ phải tham gia điều hành doanh nghiệp cùng các thành viên khác. Và khi tất cả các thành viên trong dự án khởi nghiệp của mình sẵn sàng thì khi đó mình sẽ nộp hồ sơ PR. Và khi nộp hồ sơ PR thì mình sẽ tuân theo tất cả những cái quy trình thủ lý hồ sơ của liên bang. Another question is how much is the minimum requirement for the investment in the SUV project, and after 3 or 4 years, can they get the investment back? Yeah, so the investment is actually in common shares of the startup company that's going to be established in Canada. So it's a private company, it's not public. So there's no real market for resale, publicly of the shares. And the amount that they cost, it's not one size fits all, because we'll have various founders that have ideas that are at various stages, and some founders may demand more for their 10% interest in the companies. Generally speaking, right now, for around 35,000, 40,000 Canadian,
that we have projects that would accept that sort of general level of funding for the 10%. So, you know, it would depend on the exact founder that you're matched with and how far along their company is. But generally speaking, there's lots of projects that are in that sort of price range. I have some others where the founders, you know, are able to outline that they're farther along with more potential, and they can convince applicants to put a bit more in. And that's a discussion sort of between the team themselves. But in terms of getting it back, obviously there's no guarantees because it's at-risk investment. I mean, we're dealing with a small cap private company. So the chances are it could be worth, you know, the 10% could be worth a whole lot of money if the company succeeds, but it's at a very high risk stage, and applicants should be prepared for the prospect that they lose their investment. Same as we are. We're investing $75,000, but we all have to acknowledge that this is being done with early stage companies at a time with angel investment where, you know, it's high risk, high reward. So some of them will succeed and everybody will participate. Others may not. The good news is with this program, your immigration status is not impacted by the performance of the company. So it's not a case where you come to Canada as a permanent resident, and if the company doesn't succeed, you lose your PR. There's no condition on the PR. So applicants are not held accountable for whether or not the business succeeds or not in terms of immigration. But in terms of return on investment, they have to acknowledge that it's early stage, high risk, and yes, the investment could be lost. At the same time, if we've done it right, they'll participate in the upside just like every other shareholder. I think you're on mute, Lynn. Mic em bị tắt rồi Lynn. Dạ em xin được trả lời câu hỏi của chị là SUV đầu tư bao nhiêu và sau 3 hay 4 năm có thu hồi được không? Thì hồ sơ SUV trung bình một hồ sơ mà đi 5 thành viên á, thì mỗi thành viên 10% thì mình tương ứng cái khoản đầu tư khoảng 30 đến 50.000 đô Canada. Bởi vì công ty của mình là công ty tư nhân, không phải là công ty trên thị trường, không phải là công ty được liệt kê trên thị trường chứng khoán, cho nên là cái vốn của mình á, nó không có thể nào bán lại cho người khác giống như là những cái công ty trên thị trường chứng khoán được. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là mình không có đảm bảo là sau bao nhiêu thời gian thì mình sẽ thu hồi được vốn. Nếu như mà cái ý định kinh doanh của mình nó thành công á, thì cái số vốn của mình, cái số lãi của mình sẽ rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu cái ý định kinh doanh của mình nó không được thành công như mình mong đợi thì mình phải có một cái rủi ro, đó là mình có thể mất một cái phần của cái số tiền đầu tư ban đầu. Và khi mà mình mất tiền đầu tư như vậy á, thì cái quỹ đầu tư thiên thần là của bên Chris đây cũng phải chịu chung cái rủi ro đối với mình, và cái rủi ro đối với họ so với số tiền họ đầu tư vào á, cái rủi ro của họ là lớn hơn, tức là họ có thể mất cái số tiền tới 75.000 đô Canada lận. Thì cái hồ sơ, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây không phải là cái việc mà mình có thu hồi vốn hay không, bởi vì khi mà mình đi theo diện đầu tư khởi nghiệp thì cái mục đích cuối cùng của mình đó là cái thẻ PR cho toàn thể gia đình của mình. Và đối với cái hồ sơ đi SUV theo hồ sơ đi Canada theo diện SUV á, thì nếu như mà cái ý định kinh doanh cái công ty của quý anh chị ở đây nó có không thành công, tức là mình không có đạt được cái thành công, cái kỳ vọng ban đầu của mình, thì hồ sơ PR của mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì công ty của mình thua lỗ hay là không thành công. Mục đích của hồ sơ này là để cho họ thấy được là anh chị thực sự có ý định nghiêm túc trong việc đầu tư và mang đến những cái ý định kinh doanh đổi mới sáng tạo. Còn cái ý định kinh doanh đổi mới nó có thành công hay không, nó không có làm cho hồ sơ của anh chị bị ảnh hưởng. Another question I just another client asked, she's the owner of a garment factory in Vietnam. She would like to know if she can find any chance to do business or any kind of, cooperation in any province or city in Canada. Yeah, so for the startup visa program, that would be difficult, right? That particular business, because for startup, we do have to show some sort of innovative intellectual property creative work. So, for example, just doing import export or just sort of transferring a manufacturing company, unless we can sort of show some sort of innovation or step forward technology, I have to have that element in those projects. So it's difficult if it's just import export manufacturing to translate that for startup. And I'm not familiar with all of the nominee programs across Canada, but for PI, for example, it would be possible based on your background and experience to outline that you'd like to establish a business in Canada that is
related to your existing business, and that you may want to look at doing some production or processing in PEI as part of your business. So they're fairly flexible in terms of a business plan for PEI. It doesn't necessarily need to be innovative. It, it can be retail, it can be import export. So there could be potential to suggest to PEI that the business that you want to run and operate under that program, again, provided that you meet all the other criteria, is something that you can connect to your existing business. Dạ, em xin được trả lời cái câu hỏi của chị Đỗ Thị Bích Hảo là nếu mà cái ý định kinh doanh của mình liên quan đến việc công ty may mặc và công ty xuất nhập khẩu như cái background của chị á, thì mình không có đối với cái ý định kinh doanh đó thì mình không có qualify cho cái chương trình SUV, bởi vì chương trình SUV là họ muốn tìm kiếm những cái ý định, những cái mà liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến IT á, thì nó sẽ đổi mới và sáng tạo hơn. Tuy nhiên á, là cái ý định kinh doanh của chị, cái background của chị có thể phù hợp với chương trình của Đảo Hoàng Tử, bởi vì chương trình này thì họ không có yêu cầu phải là đổi mới sáng tạo liên quan đến kỹ thuật gì cả. Chị có thể cân nhắc về việc là mình thành lập một cái doanh nghiệp và mình giống như là một cái dạng mở rộng doanh nghiệp của mình ở Việt Nam và mình thực hiện các quy trình sản xuất ở Đảo Hoàng Tử, thì mình sẽ có cơ hội đi theo cái chương trình đầu tư định cư diện tỉnh bang hơn là chương trình SUV. Yeah, there's one last question from an audience. So, yeah, he asked if the founder, in the middle of the process, then he withdraw from the whole application. He doesn't want to do the venture anymore. Do other member of the team, are other member of the teams affected? Are their PR applications affected? Yeah, no, they are, absolutely. So the idea behind the project is that the Canadian government wants to identify team members as essential or non-essential. Obviously, a founder of a project, they're bringing the idea to the table. So we do what we can to try to make sure that they're motivated to continue the process until the end. There's all kinds of incentives there for them because, they're picking up share capital in the company. We've been able to raise a significant amount of working capital for their idea, and we've offered them support. We also try to make it clear to them that a withdrawal is going to impact the other team members, so there could be legal ramifications from them withdrawing. So it's kind of a situation where you try to make sure that the founder stays motivated both by the incentives that are in the program, but also by some of the liabilities that are associated with affecting the other team members. So generally speaking, fine founders, they like the idea of coming to Canada. They like the idea of having access to working capital and support. So they're generally motivated to carry on. But in answer to the question, if we were in a case where a founder, or for that matter, another essential team member, if they get rejected or don't bring the program forward, yes, the way the program is structured is the government could refuse the entire project on that basis. Khi mà cái người team leader mà không tiếp tục tham gia chương trình nữa thì thú thật là những thành viên còn lại trong team của mình sẽ bị ảnh hưởng và mình sẽ không thể tiếp tục nộp hồ sơ PR được nữa. Cho nên là nhiệm vụ của cái quỹ đầu tư thiên thần giống như là của bên Chris đây á, thì là sẽ cố gắng là giữ cho cái người team leader đó cảm thấy hứng khởi, và tức là mình động viên họ để họ tiếp tục tham gia chương trình bằng cách là mình khích lệ họ, mình giúp cho họ hiểu được là cái mục đích cuối cùng mà họ thực hiện cái hồ sơ SUV là gì, cũng như là những cái trách nhiệm của họ đối với các thành viên còn lại. Bởi vì một khi mà họ rút ra thì các thành viên còn lại sẽ không đủ cái điều kiện để tiếp tục nộp hồ sơ nữa. Yeah, so one client is asking about the total service fee of each program, the PEI program and the SUV program, angel investor. Yeah, so I'll refer you back to the folks at the John Hugh Immigration. They have all of the details in terms of the various fees and investment amounts for each program. So my recommendation would be that as a first step, you deal directly with them to get vetted in terms of whether you qualify or not, and they'll also be able to outline for you the full slate of pricing for both of the programs. Dạ, thì để tìm hiểu thêm về cái phần chi phí dịch vụ của từng chương trình á, thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với lại John Hugh Immigration Việt Nam. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý anh chị biết rõ được cái chi phí cho từng chương trình là bao nhiêu.
Yeah, one last question. Compared to other, compared to the incubator and the venture capital, if I choose to get, the angel investor to do SUV program, is there any chance that my application, my PR application, get processed faster compared to other, incubator and venture capital? Yeah, I mean, there is some suggestion. So one of the things under the program is that the incubators don't have to invest in projects. They basically have to commit to bringing them into their program. The angels have to commit at least 75,000, and the venture capital companies have to invest at least 200,000. What we're seeing is that because of the investment amount from venture capitals, there's not as much activity there because it's a pretty high investment threshold. There is a fair amount of activity in the angel space, and obviously in the incubator space, there's all kinds of activity there because there's no investment required. My general sense is that there is some concern that applications that are coming in through the incubator stage, the government, is a little more careful about reviewing those, because if there is no investment being made, there's questions around viability and feasibility. The approach that we've taken is that together with our investment, we are raising more capital as well through the share allocation. So we're in a very strong position to outline to the government that we've raised a significant amount of working capital, not just because of our investment, but because of the way we've structured it. So there is some suggestion that, at some point there is a backlog, there's delays, and there's always been some suggestions that the government might at some point look for some justification to go into the backlog and prioritize projects. And one of the things that's been thrown out there as a potential indicator to do that would be how much working capital is committed to a project. So I don't, whether they ever do that or not, I don't know. But if they ever did take that approach to try to prioritize projects within the backlog, as of today, my understanding is projects are being reviewed in the order that they're submitted. But if they are successful in following through with some strategy to prioritize, my sense is that the level of working capital that's committed to the project is going to be an identifier that's very helpful, and so that will put us in a very strong position with the way that we've structured our approach to the program. Dạ thì em xin được trả lời câu hỏi cuối cùng, đó là mình không có một cái quy định chính thức nào về việc giữa quỹ đầu tư thiên thần hay là giữa vườn ươm khởi nghiệp, hồ sơ được letter of support của bên nào thì sẽ được process xử lý nhanh hơn. Tuy nhiên nếu như mà nhìn trên một cái cụ thể thì một cái hồ sơ đi với quỹ đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư thiên thần sẽ phải đầu tư tối thiểu là 75.000 vào cái ý tưởng kinh doanh đó, và cùng với các nhà đầu tư khác mình sẽ cố gắng giúp cái ý tưởng kinh doanh nó thành hiện thực. Thì cái vườn ươm khởi nghiệp họ chỉ đơn thuần là họ cấp một cái letter of support, họ không đầu tư gì vào. Thì đối với một cái người case officer khi mà xem xét hai cái hồ sơ á, thì tất nhiên đối với cái hồ sơ mà được cấp letter of support bởi cái vườn ươm khởi nghiệp thì họ sẽ xem xét kỹ, cẩn thận hơn và kỹ càng hơn so với là hồ sơ mà được đầu tư bởi quỹ đầu tư thiên thần. Yeah, and I think that's the last question. There are no more questions right now. Okay. Well, listen, with that, then I'll thank you guys for inviting me. Very much enjoyed that, and look forward to the opportunity to working with any applicants that are interested in either of those programs. If there are some follow-up questions that come up afterwards, you can certainly send those through to John and his group, and I'll be happy to pass on my comments on any questions as follow-up as well. Chris, I think there's another pop-up question about BEI. Sure. So Lynn, can you translate the question, a new one? Yeah. So the Miss Hao, the person who asked about the cooperation opportunity to work in pay, who has a garment factory in Vietnam, she wants to be consulted about the process and the minimum investment she needs to put in PI. Yeah. So as I mentioned, the minimum investment is 150,000 that has to go into the company, and then during the year of operation, you have to spend 75,000 in operating costs. So those are the basic investment amounts. In terms of
process and steps and documentation, again, I would refer you back to John's group. I'm sure someone would be happy to, take your information and confirm whether you qualify, and to walk you through, what the agreements are in terms of the payment structure, the timing, and the process. So I would refer you back for that part. Dạ, em xin được trả lời câu hỏi của chị là cái số vốn tối thiểu của mình cần đầu tư ở đảo Hoàng Tử cho chương trình Work Permit rồi sau đó mới lên PR là 150.000. Còn về cái phí dịch vụ thì Chris muốn là mình liên hệ trực tiếp với lại, chị có thể liên hệ trực tiếp với lại John Hu Migration Việt Nam để bên em có thể hỗ trợ và tư vấn chi tiết cho chị về cái quy trình, cái hồ sơ cũng như là cái số phí dịch vụ. Dạ vâng ạ. Thực ra thì mình cũng đã có một số cái thông tin cơ bản rồi, thì có một số anh chị có thể là mình vào sau hoặc là mình chưa có nghe được những cái thông tin về cơ bản về những cái chương trình, thì mình có thể liên hệ lại bạn chuyên viên tư vấn để bạn cho mình cái thông tin nó rõ ràng và kỹ càng hơn, cũng như là về cái mức chi phí đầu tư như thế nào. Okay, thank you, Chris. Thank you for your useful information today. My pleasure. Thank you again, everyone. Thank you. Okay, Dạ, vâng. Xin cảm ơn quý anh chị, quý khách hàng đã dành thời gian tham dự buổi webinar ngày hôm nay. Và trong thời gian sắp tới, nếu anh chị có cần thêm thông tin gì hoặc là cần gặp mặt trực tiếp, thì các anh chị vui lòng liên hệ với bạn chuyên viên tư vấn để được giải đáp thắc mắc và có thể là được gặp mặt trực tiếp để tư vấn cho mình ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn và xin phép kết thúc buổi webinar của công ty John Hu ngày hôm nay ạ.